ake ngibingelele abazalwane ngelihle igama lomfelo wethu onguJesu Kristu waseNazaretha. Ekuseni kuvuka kimi ukuthi-ke ngizwelane nabo bonke abalahlekelwe yihlobo zabo kule group, abalahlekelwe not kule group kuphela kodwa abalahlekelwe yihlobo zabo umhlaba wonke. Ngithi utshele mntaka baba uNkulunkulu uthembekile, usese uNkulunkulu nakuso lesikhathi, usese uNkulunkulu nakuzo lezimo. Mamthela wonke umuntu olahlekele. Ngiyakhuleka right now ukuthi uNkulunkulu asibophe, sime ngey'khathi zokugcina, sime noma kunzima, sime in season and out of season, sime sishumayela ivangeli kuko konke okudaliwe. Nginikeza ubufakazi engabuzwa bukhulunywa umfundisi uNhlapho, uthi umfundisi uBhengu ehamba eyoshumayela ivangeli, esendleleni behamba nonkosikazi wakhe bephethe usana lwabo, bephethe umntwana wabo, kuthiwa umntwana endleleni washona. Besendleleni beyoshumayela, kuthiwa le ndoda kaThixo ayijikanga yayo-organize ifuneral ekhaya, babeyemvuselelweni etendeni. Kuthiwa indoda kaThixo yathi no, angikwazi ukuthi ngijike endleleni, angikwazi ukuthi ngiyekele ngingasayila uNkulunkulu engithume khona. Kodwa kuthiwa indoda kaThixo yangena eplazini elaliseduze, yaplida nomnikazi weplazi, yathi ngicela unginikeze indawo ngingcwabe indodakazi yami. Kuthiwa bangcwaba indodakazi yakhe, bagubha bangcwaba indodakazi endleleni, beyingcwaba nenkosikazi yakhe, inkosikazi enemfihlakalo, inkosikazi eyayazi ukuthi umyeni wayo ubiziwe. Namhlanje ivangeli lensindiso lande kangaka lashunyayelwa ngenxa yokuthi kwabakhona uDibora ngalezo y'khathi, kwabakhona unkosikazi kaBhengu ongazange abheke isimo, unkosikazi kaBhengu ongazange akhalele ukuthi umntwana wakhe athole a decent funeral. Unkosikazi kaBhengu angazi ukuthi lo nkosikazi after that scenario bamthuka kangakanani emndenini, angazi bathini kubo, angazi bathi inhliziyo zabo zimbi kangakanani. Kepha kuthiwa umntwana bamngcwabe endleleni, baqhubeka baye emvuselelweni beyeshumayela ivangeli. Ekithi ivangeli aliqhubeke na after ukulahlekelwa kwethu, kepha sishumayela ivangeli, sishumayele in season and out of season, sishumayele isikhathi sivuma noma isikhathi singavumi, sishumayela ivangeli. Bantwana bakababa, sishumayela ivangeli, sishumayele kubuhlungu, sithi inkosi kubuhlungu yebo, kepha siyabonga, siyabonga ukuthi useduze ngoba inhliziyo ikhubazekile. Sikhulume njengendoda uJob, uthi ngiyazi umhlengi wami uyaphila, ngiyazi umhlengi wami uyaphila. Siphethe indaba yethu as Deborahs are rising kulesi sikhathi. Kuthiwa uverse 18 uchapter 4 niyalwazi udaba. Kuthiwa she came out to greet him and said, "Come in, sir, please come in, don't be afraid." After they had gone inside, Sarah lay down and Jael covered him with a blanket. "Could I have a little water?" he asked. "I am thirsty." Jael opened a leather bottle and poured him some milk. Then she covered him back up. Esethembisile ukuthi uzomgada. Father, in the name of Jesus, izwi lakho leli namhlanje uNkulunkulu siyabuya kuwe futhi, size kuwe ngebreakfast Nkosi,
Ithe kuwe uNkulunkulu angibaza abantu bakho badinga. Angazi ukuthi balimele kuphi. Angazi ukuthi bashayeke kuphi. Angazi futhi ukuthi bashayeke kangakanani. Baba bangiza kuwe kuseni. Ithi uNkulunkulu wethu namhlanje ku-breakfast awasifundisa ukuthemba wena. Sifundisa ukuthemba wena uNkulunkulu wethu. Sibathembile abantu basiphoxa. Sibathembile abantu kodwa basijikela. Besabathemba abantu Nkosi and they betrayed us. Nkosi sithembe wena masingaze sidaniswe. uNkulunkulu wethu izwi lakho lithi qale kusiwe umuntu obeka ithemba lakho kubantu. Kepha ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuJehova. Ebakaningi silenzile lephutha. uNkulunkulu wethu usathemba abantu. Kaningi silenzile lephutha. Satshela abantu izimo zethu bahlekisa ngazo. Satshela abantu inkinga zethu bagcwalisa izwe lonke. Baneka amahlazo wethu Nkosi emhlabeni wonke. uNkulunkulu wethu kaningi silenzile lephutha. Ingakho baba siza kuwe siyazendlala kuwe. Sifundisa ukwethemba. Holy Spirit, you are obliged to teach us ukwethemba uNkulunkulu. Sifundisa ukwethemba ekuseni. Sithembe wena wethu uNkulunkulu. Sithembe wena ngoba sazi ukuthi akukho okwahlulayo. Sithembe wena wethu uNkulunkulu. Ngoba sazi ukuthi you are able to do exceedingly abundantly and above all that we may think or ask, according to the power that works in us. Sithembe wena uNkulunkulu. Indoda mayizoflashela umhlaba ishiyihle ingoma irintathe. Ritsepile wena vela. Rituze ntatarura. Rituze sinatlasa legodimo. Ritsepe wena vela. Sithembe wena Nkosi. Atama wesili. Nkosi mandingaze ndidaniswe. Ndithembe wena. Sicela ukuthemba wena ekuseni uNkulunkulu wethu. In the wonderful name of Jesus. Indaba unfoldayo la. Sibona usiseka. Enziphutha. Noma waye powerful. Noma kwakwaziwa ukuthi uyihero ku-country yakhe. Noma uHazer wayemethemba. Noma isizwe sonke sasimethemba. uJabine emethemba. Sibona umhlolo uthemba abantu abarong. Sibona umhlolo namhlanje ungenisa endaweni erong. Sibona umhlolo namhlanje ithemba lakho uyalithatha ulibeka kubantu. Ngoba uthi ngoba laba sine peace treaty nabo ulibeka kuwo. As Deborahs are arising, ithe kuwe izitha ziyovuka. Sezivukile izitha. Qaphela ukuthi uthemba abantu. Ithemba lakho malibeka kuJehova. Ebayekela ukuvula ifuba zakho. Uzivumele kubantu. Abanye bayoza behleka nawe. Abanye bayokubingelela kahle. Abanye bayoze baku-offer ama-drinks. Ama-drinks wakho siyezwa la ukuthi drink le ayi-offer usisera kuthiwa yayibuya esigubhini seleza. Kusho ukuthi asiyisigubhu esi-cheapless. Ibuya esigubhini esidurayo. Mntaba bayoku-offer ama-drinks. Amanye ama-drinks wabo bayowathela ngama-crystals. Kepha kuyoba ama-drinks azokubulala. Kukangaki wena. Kukangaki wela kuzo same trap.
ukangaki wena amahlazo wekhaya lakho uwatshela abantu abahlekise ngawo ukangaki wena ufola kule trap ukuthi ube tempted ukuthi uze ndlala ebantwini kanti abantu bayohlekisa ngeenkinga zakho akutshela uJehova ekuseni akuthemba uNkulunkulu ekuseni akuthemba uNkulunkulu yena yedwa akoye kuye liqulutung limurena ari mina joko kirule tsohle sengikhathatsang salifata kirule uyena ngithi inkosi uyazi wazi nokuthi ngiyonqoba kanjani inkinga zami zonke zaziwa uwe indlale kuNkulunkulu uye yedwa kumele simtshele inkinga zethu uye yedwa kumele sidlale kuye uye yedwa kumele sithulelwe kuye ekhathi izoqina udingeka amakhosikazi ayofana noHana ngiyacabanga uHana wayenabo abangani ngiyacabanga uHana wayenawo umndeni kepha iBhayibheli lithi uHana wanyukela ethempelini abanyukela eShilo beyokhuleka uHana yena uyathulula kuNkulunkulu kuthiwa indebe zakhe zibonakala zinyakaza kuthiwa angaphumi lutho akuzwakali ukuthi uthini iyathulula inkosikazi ithulula ngenyembezi ithulula ngalesikhathi iqhukuluzwa ngalesikhathi ihlokolozwa ngalesikhathi itshelwa ngobunyumba bayo ngalesikhathi ihlekwa ngiyakwazi ukuhlekwa ukuthi kubuhlungu kangakanani ngiyakwazi ukuthukwa ukuthi ukuthukwa kubuhlungu kangakanani kubuhlungu kakhulu kepha-ke inkosikazi ithi yebo ngiyoma ngize kube seShilo bese ngiyathulula ikhethe indawo eright kuthiwa inkosikazi yathulula kuNkulunkulu yathulula kwaze wangasaphumi lutho yathulula yazathola ukuthukwa endlini kaNkulunkulu angazi ukuthi wena kuwe kwenzeke kanjani angazi noma nawe uye wathuka endlini kaNkulunkulu na uthi inkosikazi yathulula Eli wathi inkosikazi uyothawa iwayini kuze kube nini na inkosikazi imphendula ngezwi elisoft ithi hayi inceku kaNkulunkulu hayi angidakwanga incekazi yakho ayidakwanga kepha bengithulula inhliziyo yami kuNkulunkulu angazi wena boyo etha kanjani angazi wena ukujukutela bokuyokwenzani angazi noma wena boyovukelwa i-high blood bese utshela le nceku indaba zakhe kepha uHana akenzi njalo umphendula ngezwi elisoft uthi incekukazi yakho beyithulula kuNkulunkulu thulula endaweni eright mntakababa thulula kuNkulunkulu ithulula eShilo khuphuka uye eShilo uyothulula khona ngiyakwazi ukuthukwa thukwe ngisho endlini kaNkulunkulu kepha le nkosikazi yayishiya indawo yayo wathi obhalayo uma umoya ombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho inkosikazi ya-understand ukuthi la ngizela umntwana into engiyizele ngizenzo ngizostika kuyo mina ngizoconcentrate amehlo ami ngizowasusa kubantu amehlo ami ngiwabhekise phezulu engathi wayefunde uHebrews 12 uverse 1 and 2 athi obhalayo sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana sibhekile kumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu onguJesu Kristu sinefu lofakazi elizaqile asingeke sibe nako ukuziphendulela emntakababa
uyothi useza nama-excuse wakho usho ukuthi wena izinto ezakuhlula iziphi usho ukuthi mina inkinga yami abangani bami bahleba ngami abangani bami ngabatshela iy'nkinga zami abangani bami ngabatshela iy'mfihlo zami babese bagcwalisa iy'mfihlo zami bagcwalisa amanyala ami ezweni uthi yiko ngathi ukutshela ngabe sengiyabathuka asukuma wami athi ngathukwa nami ukuthukwa ngiyakwazi ngazi i-first grade yakho kepha mina ngaconcentrate ngafocusa wathulula kuJehova focus mntakababa focus mntakababa as Deborahs are arising kudingeka aboDeborah abayofocus abayohlala bebhekile umqalisi nomphelelisi ogolo kwabo njengokutshela mntakababa uma amehlo akho agcwele yonke indawo uyogcina ungasenzi lokhu uNkulunkulu athe kwenze focus mntakababa sibona uSisara la enza iphutha elamkhosta choices you make angakhosta mntakababa ngifuna ekuseni ukuthi ngikhulume ngama-choice ongawenza as you rise akhoste lama-choice angakwenza ukuthi ugcine ulahlekelwa yilo msebenzi wakho angakhosta lama-choice mntakababa idinga ukutshela awo lapha emsebenzini wakho njengoba ukhuphukile asibo bonke abajabulile asibo bonke abakushayela izandla abanye bayasmayila njengojayeli bayakusmayila usmayila noSisera umbiza se uthi please come in se kanti akamjabulelanga idinga ukutshele leyo pin yekhompyutha yakho ungayiniki wonke umuntu akusu every Tom Dick and Harry kumela yazi ayihlale esifubeni sakho lezo khiye azihlale esifubeni sakho idinga ukutshela mntakababa kunabanye nje abamele nje ichance eyi-1 bakudestroy bamele nje ichance eyi-1 kunabantu namhlanje abathi yazi leya mali yasemsebenzini angizange ngiyithathe uNkulunkulu uthembekile isimo sakho uyakwazi azokwenza uyakwazi azokwenza yithi simangele ukuthi kwehleka kanjani lokhu kuwe kepha uNkulunkulu akamangalanga uthi uDavid kuPsalm 139 uthi uNkulunkulu okwazi okungaka kuyamangalisa uthi inkosi noma ngithi ngiyaphezulu wena ukhona lapho noma ngithi ngiyaphansi nalapho ukhona ukuthi akukho okufihliwe kuwe uNkulunkulu uthi before I was formed ingakabumbeki ngisesekusithekeni uthi wangazi uthi awungazanga kuphela uthi insuku zami zokuphila ungakafiki nolodwa uthi wena wazinquma uNkulunkulu uthi wazi inwele zami ukuthi zingaki uNkulunkulu mangaba kwazi kangaka waye ungamethembi uthi wazi inwele zami ukuthi zingaki uthi ungazi ngakakhulumi ukuthi ngizothi uthi wazi imicabango yami kude uthi ukwazi okungaka Nkosi kuyamangalisa themba uNkulunkulu ichoice ongazenzela yena namhlanje uthi ungathemba uNkulunkulu mntakababa ngishile emalangeni ngathi abamethembayo uNkulunkulu bafana noNtaba seSiyoni enganakuzanyazanyiswa kepha imile kuze kube phakathi uthi banje ngesihlahla esimpande zaso ziphuze emanzini zenabele emfuleni qabungalasa libuni noma kusebusika nahlobo uthi balesihlahla dry out
Baba, make sure ukuthi uyamethemba uNkulunkulu. Ama-choices owenzayo yekela ukuthemba abantu. Nangusisera umbonile emehlweni akho kumkhostile ukuthemba abantu, kumkhosta impilo yakhe. Ukuthemba abantu kuyakhosta umshado wakho. Ukuthemba abantu kuyakhosta imali yakho. Ukuthemba abantu kuyakhosta nabantu abangafundi. Azi abantu base-South Africa abafundi, ikakhulu abantu besifazane, ubavela le pyramid scheme uyangena. Kodwa sowudliwe kuma-pyramid scheme awu-3 mara kuzenye usangena. Bantwana bakababa, ama-choices wakho, wake up, vuka, kwenziwe imali ngawe. Yokhosta lento. Akwenzeki if it's too good to be true. Ngempela it is too good to be true. Angeke kwenzeke mntakababa ukuthi uzaba rich masinya kangaka ngaphandle kokuthi kwenze umhlolo kaNkulunkulu. Yekela mntakababa, yekela, phuma kulezinto. Deda awu ubonile kuleya wadliwa kuleya, wadliwa kule namanje. Hawu Nkosi, nakusasa ezovela usangena futhi. It's the same thing kodwa is with a new name. Kepha wena usangena. Hayi yabona le, hayi le yiyo, akusiyiyo. Yekela ukubeka ithemba lakho kubantu, yekela ukubeka ithemba lakho kulezinto. Qale kusiwe umuntu obeka ithemba lakhe kubantu. Kepha ubusisiwe obeka ithemba lakho kuJehova, oyena owenzile izulu nomhlaba, yena onguNkulunkulu. Kuthiwa uDibora enxa yokuthi wabeka ithemba lakhe kuNkulunkulu, enxa yokuthi wamethemba uNkulunkulu, enxa yokuthi waba a doer of the word. uNkulunkulu makathi yenza, uDibora azange abuza inyama negazi, wenza. Kuthiwa uDibora served for 40 years. Was server for 40 years. 40 years generally symbolizes a period of testing. 40 years. This period of years represent time it takes for a new generation to arise. Numbers 32 verse 13. Number 40 is mentioned 146 times in the scripture. Moses lived 40 years in Egypt and 40 years in the desert. Stayed in Mount Sinai for 40 years. On 2 separate occasions, spies investigated the promised land for 40 years. Mababuya batizwe silibonile. Yes, ezinye izispice zathi mazibuye zu-10 zathi hayi abantu bakhona ngoba zona zazibheke ngamehlo enyama. Zathi abantu bakhona banamandla, thina sithe masibabheka sabona sibasinjengey'ntethe phambi kwabo. Bathi we were like grasshoppers phambi kwabo. Labantu bayosidla basobozele. Labantu angeke bahlekise, labantu bayosibhuqabhuqa. We were like grasshoppers, njengotshani phambi kwe-grasshoppers. Thina asilutho phambi kwabo ngoba babheka ngamehlo enyama. Mhlawumbe nawe uzibhekile ngala mehlo enyama. Amehlo enyama ayadeceive, amehlo enyama eza ukuthi uzidelele. Kepha kozifake ey'cahlweni zakaNkulunkulu, uzifake ey'cahlweni zikaJesu, uzibheke ngamehlo akubheka ngawo. Yena makakubheka uthi you are the apple of my eye. Makakubheka uthi wena you are sozo. Makakubheka uthi wena uyiko konke kimi. Uthi wena you are more than a conqueror. Makakubheka uthi wena ungaphezu kwabanqobi. Makakubheka uthi wena you are an ambassador. Makakubheka uthi wena ungokhethiweyo.
uthi ubiziwe, uthi ungowami, uthi wena othinta wena uthinte mina. Kepha ngiyamthanda uCaleb, indoda nakaNuni, ngiyamthanda uCaleb, naye hamba naye. Uthi hayi uJehova babheka iKenani, bayibheka ngeso likaNkulunkulu. Uthi ayisema siyibheka izwe lihle, igcwele ubisi nenyosi, izwe lihle, ujulu ugcwele, izwe liswithe. Uthi uNkulunkulu linikela esandleni sethu, asingene silihle. Hayi isikhathi sethu. Yebo Deborah, as you are arising, it's time. uNkulunkulu izwi linikela esandleni zethu, asingene silidle, asingene sikonkare, asingene sibuse, sibuye ku-drawing board eplanini lakaNkulunkulu. Athi masenze abantu ngomfaniso wethu, basifuze, babuse phezu kwako konke okudaliwe. Khetha kahle mntakababa, khetha kahle. Kuthiwa John warned Nineveh for 40 days. Khetha kahle mntakababa. Kuthiwa Elijah went without food for 40 days at Mount Horeb. Jesus fasted for 40 days and 40 nights, and kuko konke lokho uJesu ubhuti wethu omdala ngoba iBhayibheli basikhuluma lithi we are heirs embusweni kaNkulunkulu, siyindlalifa kanye noJesu. uJesu kuthiwa mangabe uSathane emlinga lapha, Jesu fastile for 40 days and 40 nights. Kuthi uSathane wamdlalela yonke into, wamtshengisa yonke imibuso, wathi mawungakhothama nje kancane ngizokunika yonke lento. Ngiyazi ukuthi khona abantu besifazane abathenjisiwe, okukhulunyiwe lokhu kubo, ukuthi mawungangenzela lokhu, mawungalala nami kayi-1 nje, ngizokunika konke lokhu. Lesikhundla sepolitiki uzosithola, le-CEO position uzoyithola, just uma ungabhawa nje kancane. Ngizokunika konke lokhu. Kodwa uJesu uphendula ubhuti wethu omdala, uphendula uSathane ngezwi, uthi Sathane, it is written, kulotshiwe ukuthi ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho, kulotshiwe ukuthi umuntu angakaphile esinkwa kuphela, kepha nengamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Njengoba ubufakazi mntakababa, ngoba ngishilo ukuthi eFosloras ngasokola kakhulu ngendawo yokuhlala, sengiyitholile indawo yokuhlala, satholile isite, because we had this problem yokuthi asiqualify kuma-RDP, asiqualify kuma-bond. Sasile group ewela nje esithubeni, awuqualify kuma-RDP. Kuma-RDP kuthiwa hayi uhola kakhulu, bese uthi mawuthi uye-bank, ibhenki ithi no uhola kancane, mawungahola la ungaqualify. Saba kuleso simo for years. Ithi ngikutshela mntakababa, we decided nomyeni wami ukuthi sithenge iland. Sesiyithengile iland, asinayo imali yokwakha, senza iplan, salandela all the protocols. I-foundation sasesiyenzile, imali yethu yaphelela ku-foundation. Ibhenki yathi no, thina must take over, sinikeza imali yeni ye-site, sinikeza imali yeni ye-foundation, then we take over. Must take over le ndlu 625,000, nina nisa-qualify futhi ngesalary yethu. Saba kule position again, ebesikuyo singakathengi iland. We thought ukuthi isimo sethu sizoshintsha, kepha sizange sishintshe. Kuyo leyo ordeal kwafika umngane, umakelwane, makafika uthi no, osikazi ngiyakubona ukuthi uxakekile, kepha lapha enzansi kunetruck ye-horse and trailer
ngangiyibona le truck igcwalisa itini every day wayinokuma lapha ngangazi ukuthi wayimile lapha kanti le truck njoba imile itini zobusela siyathengiswa athi mawungayothenga le truck yonke u2000 rand bazeza bazidilive zamanje le 2000 rand mawunganayo ngizokuboleka yona le 2000 rand mntaka baba uthi lo nkosikazi no hamba uthenge le dini zizoakha yonke le ndlu yakho zize zakhe nebonda kepha ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngaleso sikhathi ngamphendula njengenkosi inkosi yami uJesu ngamphendula njengobhuti wami omdala uJesu ngathi kuye nkosikazi ngiyakuzwa kepha mina iphutha lami esengilenzile sengithe ngisindisiwe ngenxa yale nsindiso uSathane uzongimela ngizithenge ngakhe ngize ngiqede kodwa masengakhile uyomangala kimi uyabona abanye ababanjwa kepha la kimi kuyomalanga phandle amaphoyisa kume ikampani umnikazi wekampani sekuzoqaqwa indlu kufuneka itina ngithi wena ngeke usathi uwe wanginikeza lemqondo ukuthi ngihambe ngiyothenga itini wena uyobe sowuthi hey mbheke uthi usindisike hey uJesu ubhuti wami omdala wathi makaphendula uSathane athi ziphonse phansi uziphonse phansi mawungaziphonsa uNkulunkulu mosiyoyaleza ingelosi ukuthi zikubambe uyoyaleza 10,000 angels ukuthi zikubambe ungaweli phasi uthi uJesu kuye uJesu azi uJobhalayo he could have commanded 10,000 angels to destroy the world kodwa kazange akwenze ngenxa yothando lwakhe kimi nawe wavuma ukufa esiphambanweni wavuma ukulenga esiphambanweni wavuma ukufa kwehlazo esiphambanweni ukuze mina nawe sithethelane izono ukuze mina nawe sibuyisana noNkulunkulu uthi uJesu makaphendula uSathane uthi Sathane kulotshiwe ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho mntaka baba uJesu ufile ufukufa kwehlazo baba ichoice noJesu uthi uNkulunkulu ngifuna umuntu ngibazamile abantu emhlabeni bayaqhubeka bayakwenza okubi uIsrayeli ngimkhethile uyisizwe sami esikhethiwe kepha now and then Israel went back to his evil ways now and then Israel wakwenza okubi phambi kwaNkulunkulu now and then Israel wamthukuthelisa uNkulunkulu kukanenge uNkulunkulu athi uyambhubhisa elinye labo uMose uthi uNkulunkulu ngiyakuncenga Nkosi ngiyaunderstanda ukuthi you are angry kepha uNkulunkulu ucabangela abaseGibhithe cabangela izitha zethu uNkulunkulu cabangela izitha zakho baba yothi wena uNkulunkulu wahluleka ukubafaka Nkosi sowubakhiphile eGibhithe wahluleka ukubafaka ezweni lesithembiso wahluleka endleleni uNkulunkulu ukuze kungaphumi i-information e-wrong ngawe ngiyakuncenga uNkulunkulu ngiya-understanda Nkosi ngiya-understanda uNkulunkulu ngiya-understanda baba ngiya-understanda ngiya-understanda ukuthi you are angry right now so uthathe isinqumo ukuthi ubabhubhise bonke ngenxa yesu lakho Nkosi
engayesithembiso zakho Baba, engayezilonke lithi ithembiso zakho noma ziziningi kangakanani. uNkulunkulu zinguyebo, ngaye zingu-amen. Dunyiswe igama lakho uNkulunkulu, ungababhubhisi ngoba abaseGibhithe bayothi uhlulekile ubafaka ezweni lesithembiso, izwe wawubathembise lona. uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu waphinda futhi wabathethelela, makafuna umuntu ngoba Nkosi, as Deborahs are arising, uNkulunkulu akasebenzi nge-crowd. Deborah yazi uNkulunkulu ufuna umuntu, uNkulunkulu ufuna umuntu. I-victory yakho uzoyenza ngomuntu. Ufuna umuntu, ufuna umuntu. Uthi ngafuna umuntu oyoma esikhaleni, uthi kodwa akatholakala encwadini kaJeremiya. Uthi ngafuna umuntu, uthi kodwa ngumtholayo. uJesu availed himself when uNkulunkulu efuna umuntu. Ekhathi zokugcina Deborah, uNkulunkulu ufuna umuntu. uJesu wenza ichoice enzima, wamkhosta, wenza ukuthi ahlubule uNkulunkulu. Athi ngizokwehla ngiye emhlabeni, ngiyovuka ufa kwehlazo, ngizokwehla ngoba wena uNkulunkulu ngiyalibona uthando lwakho kubantu. Izwi lakhe lithi ngoba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe waze wanikela ngendodana yakhe eyazalwa yodwa, ukuze kube yilona lokholwayo angaphuphi, kepha-ke babe nokuphila okuphakathi. Jesu wathi-ke ukuthi ahlubule uNkulunkulu ezemhlabeni, azofuka ufa kwehlazo ezemhlabeni. uNkulunkulu ayenza ukuthi umuntu abuyisane noNkulunkulu. Athi umfundisi uPaul uthi ngiyancenga abazali bami, buyisanani noNkulunkulu. Ngiyancenga, ngiyancenga, buyisanani noNkulunkulu. Ngimesikhalele ekuseni, ngesikhathi se-breakfast, ngiyancenga, buyisanani noNkulunkulu. Ake ngikhuleke nomuntu othi Nkosi angikwazi njengeNkosi nomsindisi. Angikwazi kukaningi ngilizwa levangeli lensindisi. Angi-understand, ngizwe ngathi bathi phuma esontweni lami. Engithi kuwe ungaphuma esontweni lakho, thatha uJesu mntakababa. Okunye uNkulunkulu uzobona ukuthi wenzani ngawe. Wena nje thatha uJesu la ukhona, wena nje thatha uJesu mntakababa esontweni. Ekela indaba yesonto, it's not about the church. Lento yamosha umuntu. Thatha uJesu, thatha uJesu, thatha uJesu, thatha uJesu mntakababa. Thatha uJesu, thatha uJesu. uJesu weza ukuthi ubuyisane noNkulunkulu. Mvume. Incwadi kaDeuteronomy ngiyancenga ithi khethani, khethani, khethani ekuseni. Ithi ngiyancenga, ngibekile phambi kwenu ukufa nokuphila. Khethani. Uthi ngiyanika ne-advice, anginikhokhisi, ngiyanika free of charge. Khetha ukuphila, khethani ukuphila ekuseni. Uthi uJesu yimi indlela, yimi iqiniso, yimi ukuphila, akekho yoza kuBaba ngaphandle kwami.
Ngiyakuncenga mntaka baba yenza i-choice namhlanje. Yenza i-choice kudala lento uyibekele eceleni. Ngikutshelile emalangeni ukuthi mina yangikhosta. Ama-choices are wrong. Yangikhosta. Ukuyidilaya kwangikhosta. Kwangikhosta mntaka baba. Ngadlula kuma-hotel owakumelanga ngidlule kuwo. Ngadlula ebuhlungweni owakungamelanga ngidlule kubo. Mntaka baba, ngadlula ku-resentment. You know lento yaqhubeka nami. Yahamba nami intambo. Ngadlula ku-rejection. I-rejection engayithola in my primary years. Engayokuthi ngathi inkosi mina ngikwazi ukukwamukela manje ngisesemncane. Yaqhubeka nami ngaze ngafika e-college. Yaqhubeka nami sengisecollege. Ngisecollege ngifundela i-teaching. Kwakungathi awukho umuntu akangizwisisi. Ngikhumbula omunye usisi omdala engibuza ethi zala lako ngitshele wayibonke abantu bengakufuni. Mntaka baba yahamba intambo. I-rejection yahamba intambo. uNkulunkulu kanti wayefuna ukuyigada. Yesu ubaba ongizalayo uthi mntanami, wathi umama ngoba ngitshela uthi ukhulelwe wena. Uthi I ran for my life. Uthi ngabaleka. That was the first rejection engayithola emhlabeni. Ngayithola ngisesesiswini mangiphuma nayo. But at 10 years uNkulunkulu wayethi uyayikhatha bakathi ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Kepha mina ngakhetha kabi, ngenza i-choice wrong. Angifunanga ukumamukela ngaleso sikhathi. Ngithi ngokutshela mntaka baba, hamba nayo le rejection. Angena nayo emzini. Ngathi mangifika emzini abazange babone umakoti ngoba ngagalela khona la ewadeni la ngaziwa khona. Mntaka baba, abazange babone umakoti babone umthakathi. Mntaka baba, ngathi mangifika e-college waqhubeka. Abazange babone i-student. Kepha mntaka baba ngarejectwa, angafuneki. I still remember mntaka baba ama-choice engawenza nalapho. Ila ngathi ngathatha khona ngenxa yenyembezi engangizikhala ubusuku nemini. Ngibona ukuthi ngathi angamukeleki. Abantu abaseGoli abangazi, abazi ukuthi ngibuyaphi. Kepha lethi saqhubeka. Wonke umuntu akangifuni, wonke umuntu akangithandisisi. Mangithi ngisondele ebantwini, abantu abangithandi. Ila ngathatha khona uJesu kanti ngizenzela ifavor. Ithi ngikutshele ngahlula kushunyayeliwe. Angizange ngimthathe uJesu. I still remember mangabe ngifike eFosloras wafika u-Agrippa Katite ngetente wathi futhi thatha uJesu mntaka baba, thatha uJesu. uNkulunkulu ufuna ukushintsha lempilo yakho. Thatha uJesu. Ngalapho ngasiphakamisa isandla kodwa kuthe makuthiwa abathatha uJesu abeze phambili, mina ngabaleka ngaphuma ngomnyango ngabaleka mntaka baba. Kepha e-college ubuhlungu ba beyond me. Ubuhlungu angikalimi nobusuku. Ingazi ukuthi kungani abantu abangazi. Everyone angirejecta. Ngaya ku-SCM esontweni ngoba I long so much to belong somewhere. Ngoba yonke indawo ngangirejectiwe. Ngaya ku-SCM angifika khona akuzange kushuyayelwe. Ithi ngokutshela mntaka baba, umuntu omusha wayecula ngalelo langa wacula ingoba wathi ngithatha la
angibekela angisusela angibekela ngangikwazi ukuhlabelela ngakwazi ukuhlabelela mntaka baba ebalalela ngathi kuyahlabelela ngahluleka kwaba khona ivoice eyakhuluma kimi athi ngisathi ngiya-enjoya nami ngithi ungithatha la ngibekela ivoice yathi wena kakuthathanga sikayiphura ngwaname ungazikhohlisi akakuthathanga wena ngakhala inyembezi zampompoza inyembezi zaphuma kimi zarole on my cheeks inyembezi mntaka baba angazi nokuthi makushunyela kwathini ivoice yayilokhu ibelasela ithi wena akakuthathanga wena wena uselokhu wazenzisa selokhu wahlabelela ngathi ukuthathile akakuthathanga ngahluleka ngalelo langa ngangihlula abafundisi abaziwayo ngangihlula abogumbi babefike kaningi wadere babefike kaningi bephindelela ngahluleka ngangamthatha uJesu ngahleka nabahlekayo ngepha ngaphakathi ngibhitha ngahleka ngathi izinto zami zihamba kahle kepha ngazi ukuthi konke ku-wrong ngahleka kepha ngaphakathi ngazi ukuthi ngemangalisayo ngahleka mntaka baba kuyenzeka yini ukuthi walowo muntu namhlanje kungenzeka yini uzenzisile all these years waze washo ukuthi abazalwana ubafuni kangakanani kepha uyazi ukuthi wena uyamdinga uJesu angikhulumi ngabazalwane ubakhulumile abantu abasindisiwe wathi bazenza ngcono mntaka baba idinga ukutshela abazenzi ngcono bangcono vele benziwe uJesu angakwenza na ube ngcono lalela langa ngahlenga kwaphela ukuhleka kwaphela ukuzenzisa ngamamukela uJesu ngakhala ngisakhala njalo angazi le ntombazane yayishumayela yayivule kuphi angeke ngikutshele engikwazi okunye ithi ngikutshele the way ngangakhona angikhumbuli ne-date ngikhumbula nje unyaka mntaka baba kwakunzima ngalowo nyaka athi ngikutshele the rest was over into engayizwa ngoba ngangilokhu ngikhale njalo ngezwa nje makathi namhlanje thatha uJesu nganginqumile enhliziyweni yami ukuthi mina ngeke ngize ngimthathe uJesu ngedwa kwakuthi mangibona umuntu esukume yedwa aya phambili athatha uJesu ngithi yoba unesibindi mina ngeke ngize ngisukume ngedwa kodwa idinga ukutshela ngalelo langa ngasukuma ngedwa kepha uNkulunkulu wayeyazi weak point yami wayeyazi weak point yami wayazi ukuthi mangingedwa mangingabona mangingaba aware ukuthi ngedwa angeke ngisukume kepha uNkulunkulu ngathi mangivula amehlo ngibheka phambili ngabona abantu besukumile bathatha uJesu kanti uNkulunkulu isingelosi ezabonwa inceku kaElisha eyayivaleka amehlo ibona ababahlasele ibona izithe zazibasarandile ukuthi zinengangakanani uthi uElisha makakhuleka uthi inkosi mvula amehlo abona uthi wakwathi angakhuleka loyo mkhuleko wabona inqola zomlilo zibasurroundile wabona ibutho elikhulu libasurroundile wabona ukuthi bavikelekile ngalelo langa ngabona abantu bemile kanti yimi ngedwa engithatha uJesu
I realized after that I was the only one, but it was over. Ngase ngangimamkelile. Ithi ngikutshela Mntakababa, kwakuqala kwazinto ezinkulu, kwakuqala Nkosi ukuthi ngitshela abantu ngoJesu, kwakuqala kwale intshumayelo zanamhlanje. Ngaleso sikhathi yes ngangisasaba, kepha Mntakababa ithi ngikutshela abamelene nami azange bastophe immediately, kodwa ngase nginesipindi engingasazi ngisithathele, ngase nginenkani engingayazi ngiyithathele. I still remember amaklasi wethu wayebizwa ngabo S, ngangifunda ka-A. Mntakababa ithi ngikutshele lapha kulela klasi kwakuthi mangabe i-assembly ingabanjwanga sasikhuleka emaklasini, kwakhona omunye umama owayethanda ukuthi njalo ngihlabelele. Kwakuthi mangabe athi ngiqala ingoma, mangiyiqala ingoma, I still remember ingoma engangiyithanda kakhulu ngalezo khathi, angithi shall never lose its power. Angithi igazi likaJesu lisahlanza, angeke lahlekelwe amandla okugeza izono. Babehleka abantwana beklasi, babensitsitheka, babehleka, kepha kwakuthi noma behleka ngingazi bahlekani, ngikhathele ukuhleka. Ukuhleka kwakungizwisa ubuhlungu, kepha noma kunjalo ngangiqhubeka ngihlabelele, ngangihlabelela ngathi angaze ngihlabelele, ngihlabelele ngithi I shall never lose its power. Ngithi igazi likaJesu lazela mina nawe, it will never lose its power. Ngangihlabelela ngihlekwa, kanti uNkulunkulu ngiphe isibindi sokuthi ngelilanga ngiyashumayela ivangeli, ngoba ivangeli lifuna abantu abanesibindi, ngoba ezinye izinto zozisho azihambelani nawe, kepha kumele uzishilo, kumele uziphumile. Abantu iqiniso balazi, sikhuluma iqiniso ngoba ithi iBhayibheli khuluma iqiniso, the truth will set you free. Ngangihlekwa, kepha ngacula. Lo mama wayethi noma siku-assembly ngaphandle, angibheke ku-assembly nithi noma ngiyazifihla, angimemeze athi la ukhona zanele qala ingoma, ngiqale Mntakababa. I won't forget that woman of God, uMrs. Sishongi. I won't forget her. Wangenza ngaba brave, ngoba mina nami ngangakufuna ukuhlekwa. Yes, babensitsitheka, kepha nami babensitsitheka. My God was building character in me. My God was injecting braveness in me. uNkulunkulu wayazi phambili, uNkulunkulu wayebona lo nyaka, uNkulunkulu wayebona le voice, uNkulunkulu wayebona lo kumpongoloza. Wathi mntanami, hayi mntanami, ungesabi, yenza ichoice kunzima. Rejection ayingishaya kulo nyaka, angakhoni, angilala ngenyembezi, ngivuka ngenyembezi, but God sustained me. Mntakababa ngazi ukhala ngani. Thatha uJesu, thatha uJesu Mntakababa, thatha uJesu, thatha uJesu Mntakababa. Your life will never be the same again. Thatha uJesu, thatha uJesu, thatha uJesu. Insuku zimbi, akekho ongakuboni lokhu. Thatha uJesu. Angabuthi mina Jesu ngiyakwamukela njengoNkosi nomsindisi empilweni yami. Isho lo mkhuleko kanye nami right now. Inkosi uJesu, ngiyavuma. Wafa eGolgotha, wafela izono zami, wafa eGolgotha, wafuka ufa kohlazo ukuze mina ngithethelelwe. Wafa eGolgotha ukuze mina ngibuyisane noNkulunkulu. Ngiyabonga Nkosi, ngiyabonga uNkulunkulu wethu.
ukuthi ngithola i-chance ukuthi ngikwamukele ngisaphila, ngoba ukube ngeke ngadileya ngale kwejuna kukho ukwamukela uJesu. Ngiyabonga Nkosi ukuthi sengisendleleni ezulwini, ngiyakuvuma phambi kwabantu ukuze nawe ungivume phambi kwababa. Ngiyabonga Nkosi ngelihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, egameni likaJesu beze kuwe, bakuvumile Nkosi. Nkosi benze ukuthi right now, njoba nawe bathethelela izono zabo, nabo bafunda ukuthethelela ababonile. Nkulunkulu uthe masingathetheleli, Nkosi angeke usithethelele nathi iphambeko zethu. Nkulunkulu akwenza ukuthi sithethelele bonke abasifisa ubuhlungu, sithethelele bonke abasihlekile, sithethelele bonke abahlekise ngathi, sithethelele bonke Nkulunkulu wethu, sithethelele bonke Jehova, sithethelele konke, sithethelele Nkulunkulu onamandla, ngoba Nkosi osidlulise kuko awungazwisa ubuhlungu, kepha sidlulise kubo owenza ubufakazi ukuze sikwazi ukwakha people who are going through the same adversity today. Siyabonga Nkulunkulu wethu, sisize Nkulunkulu wethu, sifundise inkonzo yothethelela, sisize Nkulunkulu wethu, usitshothe sithethelele abasonayo njengoba nathi usithethelele iphambeko zethu. Siyabonga Nkulunkulu wethu ukuthi usizwa njalo ngelihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Thank you, Queens. In the wonderful name of Jesus. Amen.